Hey guys, welcome back to another video with Jun M Reviews. Today we will be checking out the brand new Realme 7. Let's find out what's inside the box. The Realme 7 in Mist Blue, 30W Dart charger adapter, USB Type-C cable, a dark clear jelly case, and an information booklet with warranty card. 16 megapixel ang front camera ng Realme 7 and kaya nitong mag-record ng Full HD videos in 30 frames per seconds. Sa likod naman ay meron itong 64 megapixel main camera, 8 megapixel for ultra-wide lens, meron din itong 2 megapixel for black and white portrait, at 2 megapixel for macro lens. Sa left side makikita ang volume buttons at SIM and microSD port. Guys, good thing kay Realme 7 ay triple slot siya. Pwede kang mag-dual SIM at microSD at the same time. Sa right side naman ay ang power button na nagsisilbing fingerprint scanner din. Dito naman sa baba ay makikita ang 3.5mm audio jack, USB Type-C port, at ang single firing speaker. So guys, hindi ganun kabigat ang phone na to. Meron lamang siyang weight na 196.5 grams. Medyo makapal nga lang siya ng konti. It has 9.4mm thickness. Split mirror design inspired naman ang Realme 7 kung saan mas simple but elegant ang dating ng phone. Available din siya sa 2 colors na Mist Blue and Mist White. .5-inch Full HD Plus IPS display ang ginamit na screen sa Realme 7. And still, 90Hz screen refresh rate pa rin to kamukha ng Realme 6. Magkakaroon din ng 2 variant options when it comes sa memory ang Realme 7. Meron tayong 8GB of RAM with 128GB of internal storage at 6GB of RAM na may 64GB of internal storage. Super bilis mag-charge dito guys dahil sa kanyang 30W Dart Charge technology. Massive din ang kanyang battery na 5000 mAh. Powered by MediaTek Helio G95 processor ang Realme 7 and napaka-impressive ng kanyang benchmark at Antutu score na 300,000. Meron din itong carbon fiber cooling system para less ang pag-iinit ng phone kahit matagal mong gamitin sa games. Realme 7 runs in Realme UI based on Android 10.